MGM హెల్త్కేర్ హాస్పిటల్లో అధునాతన టెక్నాలజీతో గుండె మరియు ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులకు ప్రపంచ స్థాయి సమగ్ర చికిత్స అందించేందుకు విశాఖలో సరికొత్త క్లినిక్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని విశాఖపట్నం MGM 7 హిల్స్ హాస్పిటల్ CEO వింగ్ కమాండర్ MK బోస్ తెలిపారు. ఈ క్లినిక్లో గుండె మరియు ఊపిరితిత్తులు చికిత్స అందిస్తామని తెలిపారు. చికిత్స చేయలేని పక్షంలో గుండె మరియు ఊపిరితిత్తులు మార్పిడి చేసి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తామని తెలుపుతున్నారు. సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఈ క్లినిక్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. It's a very momentous occasion from behalf of MGM 7 Hills Hospital and MGM Healthcare Chennai. It's indeed a very significant milestone on the part of MGM 7 Hills Hospital as we have decided to launch the Heart and Lung Failure Clinic, which is just the beginning of the next program, that is the Heart and Lung Transplant Program. This is indeed a very significant step on the part of MGM 7 Hills Hospital. Ever since MGM Healthcare Chennai has taken over this hospital in the year 2024 in the month of June, there has been strong endeavors, steps and measures to take this hospital to a newer level where they can make a significant mark and an indelible mark in the field of healthcare. And that has been the endeavor on the part of MGM Healthcare, and that would not have been possible had it not been a tremendous amount of support and encouragement coming in from the leadership of MGM Healthcare, and that leadership is the MD, the Managing Director, Dr. Prashant Rajagopala, and the Director, Dr. Urjita Rajagopala. They have been the force behind in taking 7 Hills Hospital from MGM 7 Hills Hospital to a newer heights and making a very mark in the field of healthcare in the city of Visakhapatnam and the city around it. We have also made sure that this measure that we are taking is supported and handheld by the eminent physicians, clinicians and surgeons from MGM Chennai. This clinic would not have been possible had we not had the support from some of the eminent clinicians and surgeons coming in from Chennai. And I'm sure they will be talking to you at length about how this this heart and lung failure clinic will be taken forward. This is indeed a very significant step and a measure, because in this city not many institutions have this clinic, and we all know that in the present scenario lots and lots of people are suffering from heart and lung failure. In the preventative stage, in the preliminary stage, none of them are getting recognized. So this clinic would help in recognizing, in identifying, in diagnosing some of these patients who have got these failures and preventing them going to a stage where there will be only a position where they have to go through a transplant. So I'm sure some of these people, clinicians and surgeons will give you all the measures that they are going to take in making this clinic a great success. Wanted to start this is a heart and lung transplant started in India in a big way around 10 years ago, to be more precise around 2012, and it was started actually in Chennai. So we are the largest transplant program for heart and lungs in not only in India but Asia. We do close to 100 transplants a year, and so far we have done I think over 750 transplants. So with increasing awareness, there are also a lot of organ donations happening in Visakhapatnam and in Bhubaneswar and the neighboring areas, and a lot of these organs are not being utilized because of lack of facilities, and to transport these organs all the way to Chennai or Hyderabad is not always possible because of lack of transport options, including commercial flights or air ambulances, and patients don't have to come all the way. So we thought it would be a good thing on our part to start a program here so that sick patients don't have to travel all the way to big cities. That saves them the expense of staying there for waiting for an organ. There will be better utilization of organs here, and the cost can be substantially lower. And you can cater to neighboring states like Chhattisgarh and Orissa as well.
So we hope that we are able to bring this technology to this city and this part of the country, which will help thousands of patients with these illnesses. Thanks. It's a pleasure to be here in Vizag. The number of patients who are having heart failure in India is around 14 to 20 million. And once the heart failure is diagnosed, it gradually progresses. And when they reach the end stage heart failure, nothing more is left because they will not respond to any medical therapy. So the only options will be transplant or artificial hearts. Now the heart transplant in India is started in 1990s. It's only in the last one decade more and more transplants are happening. Last year in India around 120 heart transplants have been done, of which 100 transplants are done by our team headed by Dr. K.R. Balakrishnan. And we are helping so many centers to start the program. That is because sometimes donors will be here. We will have recipients in Chennai. So it is difficult to take the organs from Vizag to Chennai. So if we can start the transplant program here, I think it should help the people around here. And in the beginning, we'll be starting a heart failure clinic. So patients who are having heart failure can be treated here, initially medical management. Only when it comes to end stage, we also will start the transplant program here. I'm sure this will help the people in this locality. And I again thank the management of MGM for giving us the opportunity to serve. Seven Hills almost 30 years అయిపోయింది వైజాగ్లో. సో ఇట్ హెస్ ఎంటర్డ్ ఎ న్యూ ఫేజ్. ఎంజిఎం వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ డాక్టర్ బాలకృష్ణ సార్ అండ్ రాయ్ సార్ అండ్ సురేష్ రావు గారు. దే ఆర్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ చెన్నై. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా ట్రాన్స్ప్లాంట్స్లో ఉంది. ఆంధ్రాలో ఎక్కడ కూడా చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యేదానికి అవకాశం లేదు. మన కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వరకు అవుతాయి తప్ప దాని నెక్స్ట్ స్టేజ్లోకి హార్ట్లోకి లంగ్లోకి ఎక్కడ అవ్వట్లేదు మనకి. సో ఈ అవకాశం మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ క్లినిక్, లంగ్ ఫెయిల్యూర్ క్లినిక్తో స్టార్ట్ చేస్తాము. పేషెంట్స్ అందరూ అర్లీగా రావడం, రిఫరల్ అవ్వటం, వాళ్ళు మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ పెట్టడం. సార్ చెప్పినట్టే ఎండ్ స్టేజ్ వరకు మనం ఎలాగోలాని మెడిసిన్స్ మీద తీసుకొస్తాం. ఏ స్టేజ్లో అయితే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు మనకి ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది దాంట్లోకి వెళ్తారు వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళి. అయితే ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనకి వీళ్ళు అంత దూరం వెళ్ళి అంత ఖర్చు పెట్టుకుని చేసుకోక్కర్లేకుండా మనకి వైజాగ్లోని ఈ ఫెసిలిటీస్ ఉండేటట్టుగా వాళ్ళు మనం సపోర్ట్ చేస్తారు. ఆ టెక్నాలజీ అంతా, ఎక్స్పర్టీజ్ అంతా మనకి సపోర్ట్ చేస్తారు. సో ఇంటెన్షన్ అంతా అది. సో ట్రాన్స్ప్లాంట్లో సక్సెస్ రేట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. బాలాసర్ ఆల్మోస్ట్ 750 ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీస్ చేశారు. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ మేబీ, ఒక సెంటర్లో, సింగిల్ సెంటర్లో. రిజల్ట్స్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. మా గురువు గారు బాంబే నుంచి చేశారు, కేఎం నుంచి. సో వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎక్స్పర్టీజ్ ఉంది, కేర్ ఉంది. సో అలాంటి ఎండ్ స్టేజ్ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న పేషెంట్స్కి మనం వైజాగ్లో, ఆంధ్రాలో ఈ థెరపీ ఇవ్వగలిగితే మనం ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.